Ons gesels vanaand oor misdadigers en hoe Parool werk. Ek en die skrywer en forensiese sielkundige Dr. Gerard Labeskagni en Willie Hanekom, ook 'n sielkundige wat nou saam met die Paroolrade gewerk het, gesels nou verder. Gerard, wil jy kommentaar lewer op die pakkie? Yeah, I think what for me the frustration is, which I think the family is experiencing, is that when the judge or magistrate gives a sentence, they have to weigh up various factors, such as punishment for the offence, deterrence that you won't do it again, but also other people in society see it's not worthwhile committing this crime because that guy got X amount of time, and of course the offender and the frequency of this crime in society. So they're looking at all those factors and they say 20 years or life sentence guided by Minimum Sentences Act. The problem is, from my experience, is that the parole board only seems to take into account one of those factors, which is this person remorseful and rehabilitated? And I often say that the fact that you've been rehabilitated doesn't mean you've finished actually being punished for what you've done. And that's where I have a problem, that they're not looking at the same factors that the judge was when the judge gave that sentence. Rob Matthews het ook gepraat oor berou. Hoe lyk berou en glo jy dit, Willie? Ja, dit berou is 'n baie moeilike ene. En partykeer is dit nie die moeite werd om agter dit aan te gaan nie. Ons kyk na die faktore, ons kyk na wat het hy gedoen in terme van sy rehabilitasie. Het hy gegaan vir terapie, het hy vrywilliglik gegaan, het hy deelgeneem, het hy suksesvol, kan die terapie afgeteken geword as ja. Ons het soveel sessies gedoen, hy het goed saamgewerk. En ons glo dat dit wat nie daar was is nie meer daar nie. Dit is nie altyd waar so in sulke gevalle nie, maar in baie gevalle kry ons tog sukses met van hulle. Dit lyk tog asof die families redelik gefrustreerd is. Waar is dit waar die pap op die grond val? Ja, ek dink die families word altyd goed ingelig oor die man het nou sy minimumperiode sy minimumvonnis uitgedien nie. Hulle verstaan nie hoe dit werk nie. Die Suid-Afrikaanse regstelsel sê 50% van die vonnis, dan kan hy oorweeg word vir parole, maar beteken nie hy gaan parole kry nie. So die media hardloop baie keer 'n bietjie weg wanneer daar 'n aansoek vir parole is. Maar dit is ook nie altyd sonder rede nie. Daar is baie ouens wat teen aanbevelings positief oorweeg word vir parole. Nou dit is wat Gerald sê, baie keer van dit hang af van paroolraad tot paroolraad. Dit is die ander kant. Daar's baie goeie nuus daar's baie goeie paroolrade wat regtig baie goeie werk doen. Maar dan's daar mense wat weer hulle verstaan nie die proses, hulle verstaan nie die risiko, hulle verstaan nie die mandaat van die paroolraad is die veiligheid van die gemeenskap nie. So hulle risiko is nie die eerste belangrike faktor wat hulle aan ag neem, terwyl dit is wat dit moet wees. As daar hoë risiko is en dit word so aanbeveel, dan moet die paroolraad dit so sien. Dit is baie onwaarskynlik dat paroolraad dit sommer net sal sê nee, ons gaan maar net aan. Maar dit gebeur tog. Dit gebeur in Morne Harms se geval. I mean, in that particular case, even up until now, I mean, I did an assessment on request of correctional services in 2019, along with 2 internal correctional services psychologists and an internal criminologist. We all said there's no way you can release this person. Then the parole board was giving every 3 months, they had to have a new update. And those same 2 psychologists were continuing to update their reports. And up until the last one was still saying he's a risk to society, he shouldn't be released. And that was just flatly ignored by the parole board. Hoe gebeur dit, Willie? Ek bedoel, as jy nou praat oor, of kom ons kyk na die oplossing, beteken dit dat die stelsel eintlik in 'n geheel moet kommunikeer met mekaar? Die hele stelsel binne in die gevangenis, die professionele mense, die komitees wat hierdie profiele saamstel en die parole, moet soos 'n span saamwerk. Hulle moet met mekaar praat, as hulle nie verskil nie. Een kan nie sommer net sê sonder dat die ander weet wat hy doen nie. So as dit kan gebeur dat daar goeie spanwerk is en dat almal verstaan wat die mandaat is, wat is die risiko? Dis die groot ding. Dan kan dinge baie reg gebeur. Die families is maar omgekrap baie keer. Hulle het nog nooit met die ou gepraat nie. Gewoonlik hier teen die einde van die vonnis, wanneer hy nou 'n aanmerking kom vir parole, nou wil hy met die families praat en dit is wat families omkrap. Baie dikwels. Nou skielik is dit 'n skok. Die ou kan met parole gaan en nou wil hy met ons praat. Hoekom? En dit is dikwels die groot probleem waarmee ons sit. Ek het gewonder oor die toestand van ons tronke. Ons het nou al gepraat oor 'n vonnisplan. Maar Gerard, hoe sal so iets lyk in die ideale wêreld waar daar rehabilitasie in tronke plaasvind? Look, I think when the person arrives there, firstly, we know exactly what he's done. We have whatever, as I said, whether it's a summary of the docket, a comprehensive summary, or what the judge or magistrate said at sentencing. And then an established risk assessment guideline
is applied at the beginning so we can see what the risk factors are. We have a detailed professional plan as to what should happen with this person in the next 5 or 10, 15 years of their sentence. So that we can't expect offenders to know how to rehabilitate themselves. They wouldn't be in prison if they could do that. And then that process must be clearly followed and monitored throughout. And then we repeat the same risk assessment shortly before the parole hearing to see, is this person better or better off or worse off or kind of the same? And that then gets taken into account. But I think the problem is on the panels themselves, the parole boards, the psychologists are not sitting on those panels. The social workers are not sitting on. So that parole board, who consists pretty much of lay people, if you want to look at it that way, receives the reports from these various people and then decide, I'm not even sure they necessarily understand the report, but they decide for themselves what should then happen further. And I mean, like I always say, it would be as silly as me trying to tell a cardiologist what he should do, she should do in terms of their treatment of their patient. So you have these people who receive these reports and then themselves decide, psychologists, you should be doing this with the offender, which is just, for me, absolutely absurd. Ek weet julle praat gereeld met die media, veral jy nou oor Morne Harmse, daar's frustrasie ensovoorts, maar het julle al met korrektiewe dienste hieroor gepraat, planne voorgelê en so aan? Nee, nog nie. Dit is maar 'n hoofkantoor ding. Op die grondvlak werk ons binne in ons bestuursareas, gewoonlik die sielkundige werk in die bestuursarea en daar maak hulle planne. Dis wat ek gesê, daar's party plekke wat regtig baie goeie werk doen. Waar die inligting beskikbaar is wat Gerald dan verwys, die vonnisnotas, die uitspraak en daai goed is gewoonlik meer vir die lewensvonnisse. Daar's so baie ander dat jy kry nie altyd daai ander goed in die hande nie. Die howe, ons moet die goed by hulle koop. Hulle gee nie altyd vir ons die goed nie. So jy sukkel baie keer om uitsprake te kry. Dan gaan ons baie keer na die polisie dossier toe en dit vat baie tyd. Daar's baie sulke gevangenes en so daar's baie probleme binne die stelsel om altyd goeie inligting te kry. Gerard, ons stelsel is wêreldklas en dit is 'n wêreldwye tendens om mense uit die tronk uit te kry. Maar tog, ek weet die kykers kyk vanaand, ons is een van die mees misdadige lande in die wêreld. Hoe bring ons daai kloutjie by die oor? Look, I think we have to accept, and I think it was said by Mr. Ndocha, parole is a necessary thing. I don't have a problem with parole. When someone gets to their, say, 20-year sentence, after they leave, if they stay that full 20 years, they walk out that prison, they don't even have to tell us where they're going. We're not allowed to monitor them any more than you and I are allowed to be monitored. So it's a necessary mechanism that should happen, I believe, closer towards the end of their time, so that we can monitor them and test and have limits on them as they get reintegrated and keep tabs on that. I think that's very, very important. How are we going to fix the system? I don't know. The system, I believe, has to be overhauled. I think what Rob Matthews said is absolutely correct. Make these things transparent. We should be able to actually monitor which parole boards are not doing well, which ones are making bad decisions, because then something needs to be done there. I think we need to make it more accessible that these family members can make sure their details are up to date with correctional services so that they can actually make sure they can be contacted when these parole hearings take place. But I think there should be accountability. I think if we made them civilly and criminally liable for any similar offence that occurs in that time period of the actual remaining portion of their sentence, I think we'd have a lot less people being referred. But now, there's no consequences when these things go wrong. Ja, en dit lyk my die publiek moet ook net bewus wees en ook betrokke, miskien. Baie dankie. Parool is dan nou, dis 'n omstrede kwessie. Terwyl alle misdadigers nie vir ewig in die tronk hoef te sit nie, behoort die wat te gevaarlik is wel nie te maklik op parool vrygelaat te word nie. Maar dit lyk my rehabilitasie in gevangenisse behoort ook baie beter te wees. Laat weet wat jy dink, stuur 'n e-pos aan prontuit@aktueel.tv of gesels saam op Facebook. Volgende week kyk ons na palliatiewe sorg en hospice. Tot dan, lekker aand.